Na saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, karibu popote ulipo kwenye habari hizi za kutoka mashinani. Kufikia sasa wanafunzi 800,000 wa kidato cha 4 wameanza rasmi mtihani wao wa KCSE. Mpenzi mtazamaji, ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia kwenye habari hizi za kutoka mashinani. Usiende mbali, manake mwanzo ni vidokezo. Rais William Ruto asimamia uapisho wa makatibu wa wizara kwenye ikulu ya Nairobi. If you look at the number of children last year, there were 2,912 children age 0 to 9 who are attended in our facilities. Watu wanaotumia dawa za kupambana na makali ya HIV yaongezeka hadi milioni 1.2 kulingana na waziri wa afya. Mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika. Longa nami hadi tamati mwa habari hizi za kutoka mashinani. Rais William Ruto amesimamia kuapishwa kwa makatibu wa wizara mbalimbali katika ikulu ya Nairobi. Ruto amewaomba makatibu hao kuanza kazi mara moja na kuwafahamisha kuwa afisi zao ni kitengo muhimu kwenye wizara, hivyo basi kusaidia serikali kutimiza ahadi zake. Ni habari ambayo tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu, na tutakuwa tunakupatia picha za moja kwa moja jinsi shughuli hiyo ilivyoendeshwa asubuhi ya leo kwenye ikulu ya Nairobi. Takriban watu milioni 39 wamepoteza maisha yao kote duniani kutokana na virusi vya ukimwi. Kati yao Wakenya wasiopungua milioni 2 wakipoteza maisha yao. Ufadhili wa juhudi za kukabiliana na jinamizi hili likiripotiwa kuwa changamoto kubwa kwa udhibiti wa usambao wa virusi vya ukimwi. Waziri wa Afya Daktari Susan Nakhumicha amesema kuwa watu wanaoishi na ukimwi na wanaotumia dawa za kuokoa maisha za ARV wamepanda kutoka 250,000 mwaka wa 2010 hadi angalau milioni 1.2 mwaka wa 2021. And very proud as Bungoma to host this year's World National AIDS Day. Bungoma is strategically located because we are on transit, and that's why the numbers have been going up. And therefore we've just come here as a wake-up call to see what we can do to address this problem. Ladies and gentlemen, our investments in the HIV response have yielded impressive results. People are more knowledgeable about the disease, with many of them adopting protective behavior and practices. And we have seen it here when those living with the disease were able to stand before all of us. We have also increased the use of scientific technologies and tools and empowered communities to access HIV services. Even as a county, what we want to do is primary health care. We really want to focus on the rural facilities because that is where
most of our people are. We want to equip them, we want to equip our dispensaries so that when you go there, you can get the treatment that you can get from, say, Bungoma Referral Hospital. That we are doing, and we are giving a lot of money to our health facilities. Sad to see a country that where we are now, civilized country, civilized generation, that we are ending up to talk about teenage pregnancies. Tuachane na watoto wamalize shule. Lakini kaunti ya Kisii ni kuwa gavana wa kaunti hiyo Simba Arati anaeleza kuwa 5% ya watu mjini humo wanaathirika na virusi vya ukimwi, huku wengi wakiwa wanawake. Arati ameeleza kuwa anajizatiti kuhakikisha kuwa atapambana kutoa elimu inayofaa kwa wanakisii. Gender-based violence, stigma, discrimination, teenager pregnancies, and lack of access to quality testing services. If we are not careful, this disease will wipe an entire generation of girls and women. Kenya's desire to eliminate AIDS by 2030. We need to prompt action to end this inequality. I've cited the starting from our own county. In Kisii, the HIV prevalence is currently 4.7%, meaning in every 100 people, about 5 are infected. We have a total of 37,094 people living with the HIV virus in Kisii County. I thank the international community for their support that has made HIV treatment, prevention, and the care available to everyone, not just the rich. Notable with support from our implementing partners, you saw them here, we now offer free HIV testing services in all health facilities, and each year we carry out around 100,000. Tukielekea kule kaunti ya Nakuru, wasichana wapatao 150 hivi kutoka kaunti hiyo na ambao ni wazazi wachanga kutoka maeneo ya vitongoji duni wamepata mafunzo yanayofaa kuhusu maambukizi ya ukimwi. Haya yanajiri huku taifa likiungana na ulimwengu kuadhimisha siku hiyo. Today is International World's HIV/AIDS Day, and we at Yawi we have come together to raise awareness on HIV among teenage mothers. And the reason why we are targeting the teenage mothers, majority of them are below 24 years. And despite that they have gotten children or they have given birth, these are people think that they have learned their lessons and they are not engaging. And therefore, they are still within that vulnerable group because they are not even able to negotiate for sex, even because of poverty and where they come from. Majority come from low-income areas, Morogi, and poverty is a challenge, and therefore they go to these fathers to their children to seek for help, and they're not even able to negotiate for safe sex, and they cannot use contraceptives, and again they're not able to use things like condoms or because of other challenges and coercion for them to be able to get the help they need. Sisi kama young women tuko na challenges kuenda clinic ya family planning, mara ziko mbali, zingine ziko mbali, tunaogopa counseling, bado unaona kama watakujaji na that zinalipishwa. Yetu saizi unapata tu young mothers ni twingi saizi juu hata wakitaka kwenda kupata hizo services wanaogopa. As in hiyo area free area young mothers wamekuwa
wengi zaidi, na ni miaka kidogo sana. Unapata mtu alikuwa class 8 hajamaliza, ameshapata mimba, hauwezi muadvise aenda kaeke hizo family planning, jota yanaogopa. Teenage girls maybe tu wa educate kuhusu ni infections, kwa sababu saizi magonjwa ni mingi na kutibiwa pia ni shida, so maybe wa come up na idea yenye watawasaidia kuwafunza about hizo infections. Na sasa kwenye masuala ya elimu ni kuwa shule ya upili ya msingi kwa sasa itakuwa katika shule za msingi hadi mikakati mwafaka ifanyike ili kuwapa wanafunzi njia mbadala ya kushughulikia swala hilo. Haya yalibainika wazi baada yake Rais William Ruto kupokea ripoti ya mtaala wa umilisi yani CBC, huku mtihani wa KPSEA wa gredi ya 6 ukisemekana hautatumika kuwavukisha daraja wanafunzi hao. The team, we have another group that couldn't join us, have really worked very hard from induction. My own kids go to the government system, the education system that I preside over. If I cannot trust my children with the system that I am presiding over, why should anybody else do? You know? You cannot be a parent in a different system and you pretend to be a leader in a system that you have no faith in, you know? So that's what is pushing this conversation. I'm just a parent here now, having a conversation with you about my daughter's education, you know? And I really want to know where this is going. To provide for this 100% transition, every primary school should have a secondary school. Even in the 844 system, that would be where we would actually be going. That's where we would be going. Because the reason why we have been having a secondary school, one secondary school, for every so many primary schools is because some numbers fell off, you know? Some numbers fell off. But if we are transiting majority, you know, the minimum it should be is that for every primary school, for every 2, you must have a secondary school. We must, to the extent possible, make education cheaper. The moment you move the place where the kids are going to be farther than the primary, you're already making it more expensive. Yeah? And you're already working against the transition. You know? And because the whole concept is to make education affordable. Yeah? Affordable. And the affordability of education, even as we were pushing, is we should have more day schools because day schools are affordable. Watazamaji, taarifa hiyo inatupeleka katika muda mfupi wa mapumziko. Usibanduke, manake tukirejea nitakuwa na kufahamisha mengi zaidi kuhusu jinsi mtihani wa KCSE unavyoendelea humu nchini na jinsi ilivyoanza mapema leo. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part
of a center of excellence. Bwana Odhiambo. Ndio. Umepata wapi madoza kujenga nyumba smart car hizi? Pesa isikushtue. Nimetumia hii mashini kutoka Makiga Engineering. Ni bei nafuu, inatengeneza blocks 500 kwa siku. Angalia hii nyumba. Imenikatia cost ya ujenzi by 50%. 50%? Ndio, 50%. Isitoshe, iko very strong na inadumu. Hata mimi nataka kujenga nyumba kama hii. Nunua hii mashini kutoka Makiga Engineering Company. Makiga Engineering Services Limited. Siri ya ujenzi, siri ni Makiga. So mimi nilikuwa mmoja wa timu kubwa ya Hasla na ngojea mazao yake. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni awamu nyingine tena ya bunge la mwenyeji ambapo tunasikia tu maoni ya wenyeji, hasa wananchi wa kawaida. Je, maoni ni yapi? Anakwambia wananchi ndio kila kitu. Unaona deep state na system ni wananchi. Unaona vile wamenyorosha watu bwana. Tumeng'oa nanga kwenye bunge la mwenyeji. So ile kitu tunamuomba asituachilie. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya habari hizi za Kutoka Mashinani. Niendelea kukutaarifu mengi zaidi. Wanafunzi 82 katika kaunti ndogo ya Mbeere Kaskazini wanasemekana hawakufanya mitihani yao iliyokamilika ya KCPE na KPSEA. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kontena la KCSE, mkurugenzi wa elimu kaunti ndogo ya Mbeere Kaskazini Joseph Ngonjo amewataka wazazi kuwahimiza wanafunzi kutokosa mitihani ya KCSE iliyoanza leo. Wadau wa elimu kaunti hiyo wamehusisha ajira kwa watoto katika mashamba ya mogoka na uvunaji wa mchanga kama chanzo cha kuacha shule miongoni mwao. Katika mtihani wa KCPE wa mwaka 2021, wanafunzi 46 walikosa kujitokeza kwa mitihani hiyo. So in Mbeere North Sub-County, all is well. We have started the exams well. All our centers, transportation of the exam has gone so well. We opened the container at 7 as per the Kenya National Examination Council regulations, and all the center managers were here, security officers were there for every center, and exams have successfully been dispatched to the centers. And all is well, we don't have lanes. Our candidates are ready for the examination. The supervisors are already in the school waiting for the center managers to allow sure they can go to collect the examination. And all is well. We are going now for monitoring to find out where there's anything. But we briefed all the ones who are involved with the examination administration. So you don't expect any irregularity. And all we believe will be well. The number of candidates who are sitting for the examination, the registered ones, are 3,140. But that is the number that we registered. For the ones who will actually do the examination, we shall know at the end of the examination. So, because that is when we shall be able to know, did they all turn up for the examination? Or are there some absent candidates? Because the absent candidates will be reported by the center manager, by the supervisors and the center managers. So that is the number we registered, but definitely you might not fail to have a few who might not turn up for the examination. But for now, we might not know the actual number. The actual number will be known when we turn up for the exams. Na mtazamaji, kufikia sasa wanafunzi 884
pamoja na 263 wamepata kuanza mtihani wa KCSE rasmi hii leo na watakuwa wanaendeleza hadi tarehe 23 mwezi huu wa Disemba. Ni baadhi ya habari ambayo yatakuwa yanakujia tu mwendo wa saa 10 kwenye habari zetu za Trending News naye Brian Moyo. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo tupate makala ya Mwanaume Ni, ambayo hii leo kwenye marudio ya makala yetu ya Mwanaume Ni tunapata kuangazia maisha yake Robert Waweru Njarambi, mwanaume wa miaka 42 anaendeleza biashara ya kinyozi. Anaeleza kuwa kwa miaka 20 hivi amepata kuendeleza biashara hiyo, ambayo amegundua kuwa kinyozi ni mojawapo ya mahali ambapo wanaume hujiliwaza na pia kupata nafasi ya kufungua yaliyo moyoni. Cecilia Lubanga na makala hayo. My name is Robert Waweru Njaramba. I'm a barber by profession. Wakati my dad aliona ni kitu iko ndani yangu, alijaribu kuniambia vitu zingine naweza fanya nini, lakini nilimwambia nataka kuwa kinyozi. Wakati nilimwambia hivyo, ndio alininunulia mashini za kwanza. Zile tulikuwa tunaziita kamkam. So tulikuwa hizo ndizo nilianza nazo. Nikaenda tu nikiadvance. So wakati nilimaliza shule ndio akaniambia kama hiyo ndio unataka, twende sasa Nairobi. Dandora, huko ndio nilianzia safari yangu ya kwanza. That is back in 1999. Okay, sawa. Ngoja na utuma. Okay. What keeps me going is my family. Seeing my wife, seeing my children, and nililelewa na hardships mob sana. So I could see my dad and my mom walikuwa na hustle sana, but hata kama hawangetupatia ile kiwango unaweza sema ya kisasa, they did their best. So my family, siwezi taka kuwa na watoto wangu pia ati wanateseka. My lowest time as a provider imekuwa ni wakati COVID iliingia. And I remember the CS wakati huo alisema barbershops and salons huko ndio COVID ina spread zaidi. So watu waliogopa. Nilikuwa nakaa hata siku 2 sijanyoa mtu. Watu hii hawajui kama kuna COVID, watu hii hawajui kama unaweza provide ama huwezi provide. All they know is that wewe ndio kila kitu. Ilikuwa ni challenge until wakati nilionyesha clients kuwa naweza vaa protective gear na pia naweza wa visit kwa home zao, naweza enda kuwanyolea kwa ofisi zao. That's when mambo ilianza kuamka. What guides me is the fear of God, first of all, and the passion I have for what I do. Some of my top clients, niko na watu kama akina Churchill, akina MCJC, watu kama akina Moha, anajulikana kama Mheshimiwa Mohamed Jichopevu, na wengine ni wengi. The list is long. I started by becoming a provider kwa familia yetu. Nilikaa kama 2 years or 3 years kabla sijaenda ushago wakati niliingia Nairobi. Kwa sababu ile kidogo nilikuwa napata naambiwa huku njaa imezidi, huku sijui nini. And my dad had an accident before niingie Nairobi. So ilibidi sasa mimi nichukue nafasi yake. Wakati pia nilipata familia, siwezi sema nilikuwa stable sana, lakini nao pia miaka ilikuwa inasonga. Na unajua society nayo ilimechukulia mwanaume lazima mapema ndio wanasemanga mapema ndio best. So wana expect kuna mwanaume anaoa haraka. Wanataka especially the parents wanataka kuona wajukuu. So kila saa unapata mwanaume na yeye hupewa pressure sana. Kwa nini haujatuletea bibi? Mbona haujatuletea watoto? So ilikuwa ni pressure na imekuwa ni pressure, but ukijua what you want in life
and you put passion in it, utaenda mbali. I wish society inaweza badilika. Ile pressure ambayo mwanaume hupigwa, lazima afanye, yani unapata anaambiwa kila kitu lazima afanye, na unapata ni kama mwanaume hana say ikifika ni mzigo ikiwa mzito kwake. Umeambiwa provide for this, he said lazima usimame, you are wewe ndio uko na security ya familia, wewe ndiye kioo ya society na nini. The same way unapata society inasema tunafaa ku treat women the same way we treat men, and then society bado inasema what a man can do, a woman can do better. Tunajaribu kuempower women zaidi, yet the responsibility bado imebaki kwa mwanaume. Mwanaume asipewe pressure, kwa sababu society imefanya mwanaume ati hawezi sema hii kitu imekuwa nzito kwangu. Mwanaume hafai kulalamika, so mwanaume hafai kulia, mwanaume hafai kuonyesha emotions, but he's human. He feels pain wakati mambo imekuwa nzito. Men cry inside, lakini tunafaa kuchukulia mwanaume pia ajulika, hata yeye mwenyewe feel yeye ni mwanaume. Unapata mtoto wa kiume kutoka akiwa mdogo anaambiwa hakuna kulia, wewe ni mwanaume. Mimi nasemanga nikafunguliwa tu hivi niseme zile vitu men huongea hapa ni mob. Men share, especially wakati wamekutana kwa kinyozi. Secondly, kwa bar. Huko ndio unapata wanaenda kutoa frustration zao. Wakienda wapata na group mbaya, utapata hiyo group wataongea vitu negative. That's when utapata wameanza kukuwa na tabia ambazo si poa. Na mtu anaweza kuja akiwa na negative mind about marriage, mtu anaweza kuja ongee negative things about life, but once tumeshare na wao, wakati kuna word utampatia, utasikia mtu anakuambia by the way Roba, hapo umenisaidia, ama hata anafika kwa ofisi anakupiga na kuambia Roba, ile kitu uliniambia mazee, hiyo kitu sijaifikiria na hiyo ango, nimefeel poa. If a man is listened to, vitu nyingi zitakuwa rahisi. Wengine wanahepa kwa familia zao kwa sababu they can't argue with the people or the people they are living with, their wives. Maybe they don't want to show their children that wamelemewa, na kulemewa sio issue ni kukaa chini mnaongea. So I wish men wanaweza kuwa wanapewa hiyo platform wasikike. Mtazamaji, makala hayo ya Mwanaume Ni yanatufikisha tamati mwa habari hizi za Kutoka Mashinani. Mimi kila wakati utaniita Sammy Adika na kutakia mchana mwema.